an open air meeting at the DF in Kampala on the 18th of this month. For the first time to speak to the country after the launch of the party. And we shall be rolling out these meetings, public meetings, in the coming weeks. We shall be in Kampala, the venue will be communicated in due course, but the date is 18th of July. We shall be in Jinja on the 1st of August. Those two have been confirmed thus far. So Jinja, the Busoga people, Kodeyo, will be coming to Busoga on 1st of August to speak to the people of Busoga as the DF after our inauguration and launch. My last communication to you, citizens, is that on behalf of the DF, I'm here to re-echo and recommit on behalf of the party our readiness, our preparedness to work with all forces of change in this country. We are ready, we are prepared to listen. Right Honorable Matthias Mpuga Nsamba, President mu kiseera kino owa Democratic Front Party, abwatyo nga agezaako okwogera ne bannamawulire okubategeeza enteekateeka z'ekibiina kyabwe n'okubanga baggulawo butereevu okubanga ate abantu bonna beewandiisa okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga. Abwatyo era n'abategeeza nti n'ekifo eky'obwa presidential flag bearer w'ekibiina ekyo nakyo ekitannaba kubanga kitwalibwa omuntu yenna akubanga tekibeerangako ring fence nti aba party president yaba automatic flag bearer. Abwatyo n'ategeeza nti buli munnayuganda nno alina okubanga akitegeera nti waddembe bw'abanga member wa DF okujja naye n'asaba ekifo ekyo okusobola okubanga akiikirira ku mutendera ogwo ate ogw'obukulembeze bw'eggwanga. Era n'ategeeza nti no bagenda kubanga bakuba enkiiko ez'enjawulo kaakano ng'era bagenda kutandika n'ekibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'omusanvu olwo nno nga lwe lukuŋŋaana olunaasookera ddala oluvannyuma lw'okubanga bakola lonchi yaabwe wali e Masaka ate era nga n'ennaku z'omwezi lumu bagenda kubeera mu bitundu eby'e Busoga. Era bw'atyo n'ategeeza nti bangi babadde boogera ebitakwatagana ku kibiina kyabwe wabula embeera ate eyaliwo e Masaka abingi ate nayo byesobodde okubanga ebikkirayo abangi abaaliko bye boogera ne basobola okubanga ate basirika olwo nno ne baleka ekibiina kyabwe ne kisobola okubanga bwe kityo ate kigenda mu maaso. Kati nno nga tuvuddeko mu DF akatulabe ate maama alitwala Kadaga. I just wanted to remind the people of Uganda members and to thank them that not many years ago the constitution of the NRM did not include a world leader as the president of the party. So along the way, we the members of the NRM petitioned the leader of the party, the chairman, national vice chairman, that were not effectively represented. We needed the women's voice of the NRM Central Executive Committee. So that is how the position was created. I want to thank the members of the NRM for supporting me. I'm the inaugural chairperson, I'm still the chairperson, and I'm going to choose me the chairperson. I want to just reassure the members of the NRM that I will work as hard as I've been able to do. I work to influence the policies that I have done. I work to influence legislation. I will work to influence the programs for NRM, which are then given to the cabinet. And when the cabinet proposes, that's when they go to parliament. So the chair I hold is very, very important for the people of Uganda. I've used it effectively to make some many changes in the policy, in programs, in management, administration, legislation. I've used very, very effectively, and I will continue to do so. So I want to just ask for your support, as usual. And last time we had this election, it was during COVID. So
we operate on radios and reach very few places. This year there is no COVID, so now that I've been nominated, I'll be able to move to the districts to meet with you. I shall be giving a program of how we're going to move in the districts. So I just come to your support as usual. I really remember the commission members, the faithful members, they understand our ideology. We have grown up in this system by ideology. We have brought it up, we have nurtured this party. So I want to support the party. Thank you so much. Rebecca alitwala Kadaga bw'atyo omumyuka wa Ssaabaminisita asooka bw'atyo nga akimya empapula ez'okubanga ate yeesimbawo ku ky'omumyuka wa ssentebe wa kibiina kya National Resistance Movement owokubiri omukyala ow'eggwanga lyonna nga ekifo kino akivuganyaako ate era neeyamuddira mu bigere wali mu Parliament Anita Amongo era bw'atyo yabadde annyonnyola ebyo byalowooza nti nno bye batuuseeko ne bye basuubira okubanga ate batuukako era kakati bw'atyo naye mu butongole yaggyeyo empapula okubanga ate avuganya ku kifo ekyo 2026 2031 jjukira era ne mu kisanja ekiwedde yamuvuganya era yali ava mu kitundu eyo ekyewaabwe nga simulala yali Minister Process Namuganza gwe yasobola okubanga bw'atyo ate yawangula ne ku mulundi guno agamba nti no tatidde agenda kubanga ate ayongera okuteekawo amaanyi mu nteekateeka yonna ey'okulaba nga ekifo ekyo akiwangula asobole okubanga ayongera kunkulaakulana mu bakyala so nga ate n'ebirala byayagala okubanga atuukiriza mu busoga eyo kwe kuli okumaliriza ekisaawe ky'omupiira ne projects endala nnyingi nnyo nnyini ddala azayagala okubanga wanaaviirako mu kisanja kye banaaba bamuwadde aliko ate byasobodde okubanga ateekako emikono bimalirize bulungi nnyo nnyini ddala ate okuvaako awo nakinku mu kusikyanga omupiira ku ddaala ery'ensi yonna ng'abadde agukyagira mu ttiimu eya Liverpool amanyiddwa nga Diogo Jota olunaku olw'eggulo bwe yabadde nga ate ali ne muganda we nga bagezaako okubanga batambula emmotoka mwe babadde batambulira yayabise omupiira bwetyo ate nesobola okubanga ebasaanyaawo omukulu ono kyakasiddwa nti yabadde yakava okubanga alongoosebwa omutima bw'atyo n'ategeezebwa atajja kusobola kubanga bw'atyo alinnya ennyonyi okusobola okubanga yeeyongerayo ku mirimu gye emirala yabadde adda Bungereza bw'atyo ne bamutegeeza nti nno asobola okubanga akozesa ekidyeri bw'atyo ne muganda we ne batula mu motoka yaabwe ekika ekya Lamborghini ne boolekera ate gye babadde balaga ku kizinga Zamora aye batyo basobole okubanga balinnya ekidyeri bakonekitinge e Bungereza kyannaku nnyo teyasobodde kubanga ate atuuka emmotoka bwe yayabisa omupiira ng'alina gwayisa ekyazzeeko kubanga ate yakutte omuliro kumpi yonna neesaanawo ng'ekyasigaddewo azaabadde rimu zokka nga zosobola okubanga olabako nga ezabadde ku mmotoka eyo omwafiiridde omwana mulenzi oyo ate ne muganda we mwana mulenzi oyo yafudde nga yakamala okubanga akola embaga gye buvuddeko awo weeks 2 emabega nga abadde yakagattibwa ne mwana munne gwalinamu abaana ate abasatu era nga byakoze yayambeko ttiimu ya Liverpool okubanga ewangula ekikopo kyayo ate ekya Premier League season eno era bw'atyo n'agenda n'ewaabwe mu ggwanga erya Portugal nayo n'awangulira eggwanga eryo ekikopo kyabwe kye bawangudde ekya Europe nga bw'atyo ate abadde yeetegekera kubanga ate akomawo okujja eri mu Bungereza abasobole okubanga beetegeka olwa season egenda okubanga ate etandika nga ka vacation kabadde kanaatera okubanga kagwa kakati bonna ababadde bagenda ku vacations ez'enjawulo bawaliziddwa okubanga ate abaziyimiriza okusobola okubanga abagenda mu nteekateeka ey'okusiibula munnaabwe oyo Diogo Jota. Kakati wetuvaako ate eyo wano mu kibuga Kampala embeera nga bwetambula Dorothy Kisaka ne Engineer Luyimbazi abo nno nga be baali abakulu mu KCCA bwe batyo kyakasiddwa nti basindikiddwa mu kooti enkulu abasobole okubanga ate bawera ennemba n'emisango egy'abavunaana egy'okubanga bwe batyo balagajjalira emirimu gyabwe ne batasobola kubanga ate abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ekyavira
okubeerako abantu okubanga abafiira mu njega ey'omukiteezi gye buvuddeko abakulu bano abaaleetebwa mu kkooti ne bavunaanibwa embeera eyo naye nga kaakati mu kiseera kino kyakakasiddwa nti kaakati kkooti yabagambye abagende abasobole okubanga ate bwe batyo beewozaako mu nteekateeka eyo basobole okubanga ate bavunaanibwa wali waggulu abo nno nga tubavuddeko ekisaakaate kya maama Nnabagereka Silvia Najjinda ekya International Schools nakyo mu butongole kyaguddwawo wali ku Kabojja International School era abwekityo kyakakasiddwa nti kaakati kino kyabo abaana ababeera mu masomero aga international nga nabo baavaayo dda ate ne beekubira enduulu ne bagamba nti munnange ffe naffe mutulowoozengako era bwe batyo nabo abateesiteesi b'enteekateeka eyo baagamba nammwe tetusobola kubanga tubaleka emabega bwe batyo ne basalawo butereevu nabo ne babagatta ku nteekateeka eyo butereevu nga kaakati enteekateeka eyo ekulirwamu maama Nnabagereka yagguddwawo mu butongole era omukulu oba principal w'essomero eryo omukulu Tulya ayagambye nti abazadde beebale nnyo kubanga bamwesize era bw'atyo ne yeebaza Nnabagereka Foundation abali mu nteekateeka eno okubanga ku mulundi guno ate basazeewo babeere ku Kabojja International School. Kabojja International School esangibwa mu bitundu ate eby'Buziga awo ku Konge Road nga ekifo ekyo wekisangibwa abakulu bano ate we bagenze okubanga ate babeera mu kaseera kano ate bwe tuvaako mu kisaakaate kya maama Nnabagereka tugendako emukono Uganda Christian University olunaku olwaleero nabo bagenda kubanga abayingira graduation yaabwe ey'e26 okusinziira ate ku Profesa Kitayimbwa yategeezezza nti nno abayizi abe bagenda okubanga batikira bali abayizi 524 era ng'enteekateeka eno egenda kutandika olwaleero ku ssaawa 1:30 nga ebuzaako eddakiika 3 zokka esobole okubanga etandika nga enkola yaabwe bweri basobole okubanga 5 abamaliriza era bw'atyo yakubiriza abayizi okujja nga bambadde mu ngeri eweesa Mukama ekitiibwa ko n'abo abagenyi baabwe abagenda okubanga bajja basobole okubanga bonna bambadde mu nnyambala eweesa Mukama Katonda ekitiibwa era bw'atyo ku bayizi abo 1524 kyakasiddwa nti abalenzi baliko ebitundu 5 ku buli 100 nga omuwendo gwa 806 abo nga be balenzi so nga ate abaana ab'obuwala abali 604 era nga ku abo kuliko first class ezigenda okubanga ate azifunibwa 49 ku zo 25 z'abalenzi so nga ate 24 z'abayizi baana bawala muyogeyoge abayizi aba University eya Uganda Christian University abasobodde okubanga ate abatuuka ku buwanguzi obw'enjawulo era nga degrees eziri eyo mateeka basomesa babyabalizi babyansimbi and courses endala ate ezifaananako bwe zityo okuva wali ku Uganda Christian University okuvaako wali ku Uganda Christian University tugenda butereevu mu General Conference eyayingidde olunaku olwokubiri era bwetyo gye yatandikidde kaakati olunaku olweggulo yagguddwawo mu butongole era nga kaakati bannaffe aba ECD oba mwetugwa Eastern Central Africa Division olunaku olweggulo nabo basobodde okubanga ate balonda olukiiko olugenda okubanga ate lutukiikirira mu byokulonda wali oba nominating committee mu nominating committee eyo Uganda yakiikiriddwa bulungi nnyo nga abagikiikiridde baliko babiri omukyala Irene Biraro oyo nno nga ku listi eyabagenda okulonda ali namba 28 so nga ate Professor Dr. Moses Maka ndi Mukika naye bwatyo agenda kubanga naye atukiikirira bulungi nnyo nnyini ddala mu nteekateeka y'olukiiko luno olugenda okulonda luliko abantu abawererako ddala 277 olwawamu lwonna olugenda okubanga ate lulonda abakulembeze abetugenda okubanga tuli nabo awabulanga naffe twakiikiriddwa bulungi nnyo buli kowa libadde lironda abagenda okubanga balikiikirira era bwe tutyo naffe wano mu ECD twafunye omukisa ogulonda olukiiko lwaffe olugenda okubanga ate lutukiikirira bulungi nga bwe nkuwadde amannya ago owaffe yennyini okuva wano agenda kuba
akati embeera yonna nga bwe yatambudde awo oluvannyuma lw'okubanga abo bamaze okubanga balondebwa beeteeseteese okubanga be bagenda okwetaba mu nteekateeka ey'okulonda abakulembeze bonna ku buli mutendera ate era nga amawulire nga bwe gavaayo nakugambye tujja kwongera okubanga tugakuwa bulungi nnyo nnyini ddala era osobole okubanga ogafuna ogaggwe ennyalwe katulabe ate omukolo ogw'okuggulawo bwe gwabadde olunaku olw'eggulo. Again, I wish to welcome each of you to this 62nd General Conference session. We have a number of people still coming in. Please find your seats, feel welcome and at home. This will be your home, so to speak, for the next number of days. And I know that God will bless us in an amazing way. There are some people who have been unable to attend because of illness, visa problems, or other challenges. One of those is Pastor Jan Paulsen, our past president. He is currently in Norway recovering from hip surgery, but he is doing well and we praise God for that. So, Pastor Paulsen, if you are watching, we welcome you through live streaming and all those who are watching wherever you are throughout the world. Now I'd like to introduce our very fine Secretary of the General Conference, Pastor Ayrton Kohler, who will give you some words of greetings as well. And then Pastor Paul Douglas, our esteemed treasurer, he will bring greetings and I will have a final appeal to you. I'm looking at you now and thinking with me, what an amazing image we have here from the platform now. Seeing all of you representing the diversity and the beauty of the Seventh-day Adventist Church around the world. Thank you for your efforts to participate in the 62nd General Conference session, which is a celebration of our unity, of our identity, and our mission. Dear delegates and special guests and all of those who are participating with us, more than a business session, this is a meeting to inspire all of those who will be participating with us. And this is an opportunity for us to see the Holy Spirit working among us. But more than that, a GC session like this is an opportunity for us to overcome all our differences and keep our focus in the heart of our denomination. By God's grace, we are back to the regular order of meeting every 5 years. But I'd like to submit to you that although we may be back to the regular order of meeting every 5 years, we do not live in regular times. We live in a time of war. We live in a time of political and social conflict. But in spite of living in these non-regular times, I want to share with you and encourage you that we are not regular people. We are the people of God, chosen to preach a message of hope to the world, a specific message of hope to the world. So as we gather here, sing here, and pray here, we need to remember that we are not regular people. We have been called and chosen by God. I urge you to press together in mission and in this session. Omukolo ogw'okuggulawo enteekateeka nga bwe gwatambudde akawungeezi ak'eggulo, delegation ya Uganda yayongedde ate ne yeegattibwako bw'atyo Minisita Amire Babalanda okuva wali mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga. Bwe batyo ttiimu yaffe oba kampu yaffe nayo neeyongera okubanga ate efuna amaanyi. Tubaagaliza buwanguzi mwenna abali mu nteekateeka eyo, era nga bwe tukutegeeza wano ku Hope Channel tujja kubanga tukuwa buli kamu
nga bwe kagenda maaso. Tubasaba mwe abalabi baffe okwongera okusabira omulimu okugenda maaso mu General Conference eyo etambulire ddala bulungi nnyo nyini ddala, so nga ate abakulu abagenda tukiikirira abakomewo bulungi nnyo ate nga bamaze okulonda olwo nno abakulembeze abanaakulembera ekkanisa mu nsi yonna ate paka olunaku olulala lwe baliddamu okutuula okulaba nga bakyusa ate obukulembeze. Nkwebaziza nnyo nyini ddala okubanga ate munnange atwetoolodde bwe tutyo nga okyaliwo kakati nno abayizi aba UCU ffe nno atugamba nti nno okusoma kwo tumaliriza okusoma ate n'emirimu ne tutandika okubanga tuginoonya kakati newankubadde ng'otikkiddwa muyizi gwe olunaku olwaleero nga kaddiguli akakofiira ako okambadde ajjukira nti oyinza okutuuka eno ebweru nga biralamu ng'omulimu gw'osomye munnange ate gw'oyinza okubanga tosobola kubanga ogufuna kakati gw'osanzeewo nkwegayiridde sooka okole ogwo kubanga ate munnaye bw'onaagunyooma guli ne gutajja onaafa bwavu oba z'osomedde zinaafa ttogge. Kale nno ako nno kalowoozeeko gwe omuyizi agenda okubanga atikkirwa ku Uganda Christian University. Katukomewo. Katonda chita
okutuyozaayoza nebitubaddeko byonneeku twekirayo eka ewaffe mu ggulu newambagatanyiza byobirwisa katonda kitaffe okutuyozaayoza nebitubaddeko byonneeku ate mukulikeyo mukayimba ako nkakasiza ddala nti kakutadde mu mbeera ate ekuteekateeka gwe akola emirimu okuba ng'ogenda mu luwummula olwa weekend ate era n'okuba nga kakuteeseteesa okuyingiza mu sabbiiti ate nange nkomyewo n'ebifudde mu mpapula z'amawulire nga ku mmeeza yange nina the new vision bukeddeko ne daily monitor as usual era nga ngenda kuba nga ntandika n'olupapula olwa the new vision wano ku mugukiro gwa the new vision kuliko ekigamba nti infertility up in Ugandan men. Obutazaala bweyongedde nnyo oba mu baami abasajja mu baami mu Uganda. Experts warn against saunas and fast foods that we take. Okweraliikira nno okuba kumaze okubanga kuyingirawo butereevu mu nteekateeka efaananako bwetyo ate Makere private lists out oba inside here bazitaddemu mu lupapula olwa the new vision. Ate era wano ne batulaga abantu ab'enjawulo abakimye empapula okujja okukima empapula okwesimba ku bifo ebyenjawulo ku sseeke y'ekibiina kya National Resistance Movement. Ndaba Maama Rebecca Kadaga, Chris Balyomunsi, Daniel Fred Kidega, ndaba Echodu Calvin, Mike Mawanda, Lydia Wanyoto, Cheune Haruna Kasoro, omukulu Kiwanda Godfrey Subi, ate ne omukulu Nzeire Kaguta omumanyi bulungi nnyo oyo songa ate ne Salimu Uhuru naye y'omu ku abo abakimye empapula wano. FDC party to sponsor its candidates. Ate era omuyizi wano yafudde oluvannyuma lw'okukyalirwa ate girlfriend we. Akati wano we shortlisted 741 which means over 700 were dropped. 1400 doctors apply for 16 jobs. Oh my God. Embeera eri awo ndooza mugiwulidde bulungi nnyo wano. Abasawo bongedde okwogera ku infertility abagambye nti although there are many causes of infertility such as alcoholism, diseases and drugs, experts say the current rise in cases in Uganda is due to stress, sedentary and lifestyles and poor diets. So kati tulina okwetereza nga ffe abanna Uganda. So wano omuyizi wa Mubzi bamwogeddeko wano. The death according to the police followed a strained relationship between Nyanja and Virungi. The deceased had a girlfriend and they had issues before. That is according to the police report. A Makerere University student Eunice Virungi has been arrested in connection with the sudden death of her boyfriend Alvin Nyanja in Buya and Nakawa division. Virungi, whose identity was initially withheld, was picked up by detectives shortly after the incident on Tuesday evening. So kakati ebyo biri eyo. Makerere University admits 21,000 on private scheme. A total of 21 students who sat for their A-level exams last year have been admitted to Makerere University and the private sponsorship scheme. Additionally, 497 international students have been admitted, bringing the total number of students on the private scheme for the year 2025-2026 academic year to 21,397. That is the number that is going to be joining Makerere University this academic year to pursue their studies in different disciplines there. Okay, Uganda needs 360 more teachers. Okay, although Uganda's pupil-teacher ratio stands at 53:1 and at the primary level and 21:1 at secondary level, the report highlighted that the gap is wider
in rural schools. And Uganda must recruit at least 360 new teachers if the country is to address the capacity and needs in the education sector, the World Bank said. So, according to the Uganda Human Capital Development and Growth Review report, the country needs that number of new teachers across all levels to meet the demand created by the 3% annual population growth. So, kakati echo abakuru abalina okubanga ate bachogerako. 49 graduate with first class at UCU. Wano bataddewo. UCU is incorporating competency-based learning into its facilities. At least 49 will today be awarded with first class degrees from Mukono based Uganda Christian University institution, a first part of the 26th graduation congregation. Out of the 49, 25 are male, like I told you, and 24 are ladies. Now, Timothy Kirabo, Bachelor of Procurement and Logistics Management, the cumulative grade average of GPA 4.96. Oyono ayakulembedde banne waggulu awonga yakikubye bulala nnyo abalala kuliko wano Jowash Ayo Chora Faith Santo Abugo Kahunde Nambatya Kabite Katende Ongodia n'abalala bangi nnyo nyini ddala 500. Okay, in NRM 5305 for 17 SEC positions. Wow. Out of the 17s that are available for the SEC now, 305 people have already picked up forms to vie for such seats, and the first one of the national chairman has 2 people contesting to get it. That is President Yoweri Museveni and Brighton Chiwanuka agamba nti ekifo kyayagala kubanga akijja ku mukulembeze w'eggwanga. So ate ekya Moses Kigongo nakyo bulijjo ekiriko ring fence nakyo abakulu abakiriko Moses Kigongo, Emmanuel Kisembo, songa ate ne Captain Francis Babu kyekifo kyenyini kyayagala. Rebecca Kadaga Nanita Among abo bali ku kyokubiri, songa ate mu Buganda Silva Mukasa Rona Kasolo Kiwanda Subi bali ku kifo nabo kyekimu. Awo katulindirire ate ekinaava eyo. Enema boss evicts neighbor over false smell. Ba mawulire gayisinga nawo nti akankwasa akulira ate Enema abwatu ali mu kugulana ne neighbor we okusobola okubanga ate amugirawo mbwe ekiyumba ky'enkoko ezimuwunyirira okukamala. Makere lecturer defense URA on a freeze. Okay, ojja kubanga osomako. Ghetto youth warned against political opportunists. Baba warninze bwe batyo. We shall not tolerate low quality meters. That is nankabirwa nga bafuna ate meters empya ezigenda okubanga aziyambako wali mu kitongole ekyebya masanyalaze. DFC Foundation to impact agricultural sector. Mwebali nnyo kubanga ate mukutte ku backbone y'eggwanga ate mu byo bulimi muyitamu mpola list y'abayizi yino bagitaddemu abayizi bonna okusinzira ku courses ez'enjawulo bonna ze basaba. Mwebali mu mpapula zino ojja kubanga naawe ogula osobola okukebera oba erinnya lyo mweriri, bwe liba nga teririiko dduke mangu weekubira enduulu obabuuze ate lwaki ate mwasobodde kubanga mumpe ekifo ate ng'ebisaanyizo byonna oba oli awo nasobodde okubanga mbituukiriza. That is the new vision for you. And now I go to the Daily Monitor. Daily Monitor naye ku muggukiro kuliko Chitezi case, the evidence against ex-KCCA bosses, former executive director Dorothy Chisaka has been sent to the High Court to stand trial in connection with the death of at least 35 people in Chitezi landfill collapse last year. Nkugambye eri gye tutandikidde nti ye ne munne kaakano abasindikiddwa mu kkooti enkulu basobole okubanga batandika okuwera ennemba n'omusango ogwo. Police prisons get a big pay rise. One all smiles. Police and prison officers are part of the beneficiaries of the government salary increment scheme. That also includes chief administrative officers and town clerks, among others. Era wano batulaga ekifaananyi ky'abakulu mu poliisi nga bataddeko smile ey'enjawulo okwapreciatinga akasente ako ate munnange ke babongeddeko.
tubivuddeko. So kakati wano kugenda maaso n'okulaba ogumu ku musaala ogubaweereddwa agwererako ddala abadde afune 15. Oyo Commissioner General of Prisons asigaddeyo ku ssente ze, deputy we asigaddeyo, so nga ate assistant IGP oba assistant commissioner general wansi awo mu administrative abadde afuna obukadde 8 ku 7. kakati agenze ku bukadde 12. Senior commissioner of police oba prison administrative oyo abadde ku 6.4 paka 11. kakati naye ayingidde 12. so nga ate commissioner of police era 6 agenze ku bukadde 12. assistant commissioner police era abadde afune 3 kakati agenze ku 3.9. ate nga senior superintendent of police naye omusaala gwe gulabika nga gukyali awo bwe gutyo. Abayizi 1.4 million register for 2025 national exams across all the levels. We have primary leaving exams, we have the UCE and the Uganda Advanced Certificate of Education at all levels. 1.4 million have registered so far to take part in the exams that will be held this year 2025. Okay, total public debt equals 52% of the GDP. That is, the analysts say the rising public debt places immense pressure on the country's revenue obligations, and particularly when a debt is acquired but left unpaid, that becomes quite a problem. Woman narrates last moment with a city doctor. There was a woman that was arrested in connection with the death of Dr. Spire Chigund of Henrob Hospital, and the CCTV footage showed a lady entering and getting out of the doctor's room, and the moments that followed showed that the doctor was no more. Government officials are expected to court potential investors and nationals in the diaspora about various opportunities in Uganda. Okay, wano police to protect public during NRM nominations, and DPP clears Dr. Okero in landfill case. Era kakati Dr. Okero ye ensonga ze zirabika nga ziyimiriddemu wabula bali ababiri. Kitezi case, the evidence against the former bosses Bo urges the alleged negligence and failure to act on expert reports directly distributed to the disaster. Mabira road repairs nears completion. Abaita mu Mabira kakati andoza mulabawo enjawulo. Dealers stuck with coffee as prices continues to fall. Mwanyi yo kakati embeera yatabuse dda. Government unveils shillings 54 billion smart meter electricity factory. Okay, one official said the project aims to expand electricity access across the country and promote technology transfer. That is according to the Minister of Energy, Ruth Nankabirwa. We plan to transport 25 or 250,000 passengers per day. That is according to the new plan of the Uganda Railways Corporation. That is according to the boss. Benon Kajuna took office in January 31st as the new URC managing director, replacing Dr. David Musoke Bulega, who had served in acting capacity for 2 years. Before his appointment, I was the Minister of Works, Transport and Transport Director of Transport. His appointment, however, coincided with audit queries in the Auditor General's report, among which his enterprise, that is the Uganda Railways Corporation, was put in place as the worst state enterprise. Now kakati abagenda kubanga batekawo embeera empya. What is in Stan Chatty's new business shift? Okay, ojja kubanga
bw'osomako otegeere gwe munna business era alina account mu banka eyo. Face to face with vitiligo. Vitiligo obulwadde obwo abatabutegeera bulungi bwebwo omuntu omuddugavu bw'omulabira ate aliko ebikuyiro ate ebirala ebyeru ng'afaanana nga ow'ebibomboola. That is the disease called vitiligo. Wano bagamba the World Vitiligo Day, like the rest of the world, Uganda is catching up on the fight on fighting stigma around that condition. 5 bold people share their stories living with vitiligo and how they did not let it stand in the way of their dreams. Abakulu abagezaako kubanga bakyogera wano n'engeri gye kibakwasaganyizza mu bangi wano kuliko abakyala abaami ate nga ye akukwata mu ngeri yonna gy'ayagala. Ava ku ki? Okay, ava ku ki? Ojja kubanga osomako otegeere bulungi nnyo endwadde eyo eya vitiligo ku ki kweva olabe oba osobola okubanga ogyewala emirimu nagyo mwegiri. Ate wano abakulu abongedde okubanga boogera ku nteekateeka ya DRC ne Rwanda yabaddewo wali mu ggwanga erya America n'abakulu abagitaddeko emikono. Hamas set ceasefire terms as more are killed in Gaza. Okay, okwo kugenda mu maaso. Tanzanian Prime Minister to step down in a surprise move, you know. Okay, and Bugisu government aided primary school struggle for shelter. Bambi abali mu buti bw'obubaawo obuli awo obukubirire. So kakati ne Daily Monitor ndabika nga mutadde wali wabbali emirimu mwegiri asonga ate n'amawulire ag'okubagiza ttiimu ya Liverpool n'ensi yonna ey'ebyemizannyo abafiiriddwa ate omwana oyo Diego Jota. Ngenze mu bukedde ku mugguukiro kuliko ababadde basengula abantu ekiro babakubye amasasi. Okay, abo nno nabo oba babadde bafa kigwa ate munanga abantu oba bagobera ki ku ttaka lyabwe. Kati gwe byakutuuseeko bibeera birungi nnyo munange, tuvumirira ebikolwa ebyo ebyokutigomya ate abantu. Emikisa kampuni za Uganda okuguza abazimba leerwe ebintu ebibinja by'ababbi bigabanye ebitundu engeri gye babba mu Kampala Wakisoko ne Mukono yeeralikiriza. Songa ate Dr. Kigundu ebikwata ku mukazi poliisi gwe yakutte ku nfaaye mu ebiri wano. Songa ate n'omukungu wa gavumenti oli omutegedde bulungi yalaga obutambi bwe kumpi 400 yasibiddwa emyaka 18. Ebyenjigiriza gwe musingi gw'eggwanga wano abakyogeddeko wano. So Kabaka Kintu yatandikawo Buganda n'agibangirawo n'ennono kwenaatambulira. So kakati enteekateeka bwetyo. SGR ewadde kampuni za Uganda omukisa okugigulira ebikozesebwa n'okugiwa obuweereza wano. Launch bwetyo bwe yatambudde ey'enteekateeka eyo ey'okuzimba ate oluguudo lw'eggaali y'omukka. Era wano peegi namba bagitaddewo pages 2 nga boogera ku nteekateeka eyo eggaali engeri gye zizimbibwa. Abakulu bano abongera okubanga ate bakyacunya abantu. Akadirisa gwe ayagala ennyo ebyemizannyo bukedde akadirisa nako bakakuteereddemu. Poliisi ekutte omuwala eyalabikira mu katambi ng'afuluma loogi. Dr. mwe yafiira. Ebyokufa kwa Dr. Kigundu byongedde okulanda. Poliisi bwekutte omuwala agambibwa nti yalabibwa ng'afuluma akasenge mwe baasanga Kigundu ng'afudde mu loogi ya Dream Guest House e Kajjansi. Eva Mbabazi myaka 21 yakwatiddwa poliisi abeeko byannyonnyola ku by'okufa kwa Dr. Kigundu eyali director w'eddwaliro erya Henrob Hospital. Okay, Kafeero yennyamidde ku mbeera z'abaana. Kafeero kyoyo ojja kubanga omulaba wano. Minisita Kasolo asitudde ebikonge ng'azzaayo empapula mu NRM. Abamu ku abo be tulabye kuliko omukulu Professor Gilbert Bali Baseka Bukenya ate era n'endaba wano omukulu Edward Kiwanuka Sekandi. Bonna nga bawerekeddeko Kyeyune Haruna Kasolo ng'agenda. Abatakisi balangiridde olutalo ku bibinja by'ababbi so nga ate abasuubuzi mu katale ka
Kizito basatira nyiniko azimbako kalina batandise dde okubanga ate bakabya abamenye amayumba babakubye amasasi era babatulaga wano eyekwatanga obutambi nga alina abakazi bamusibye 18 so nga ate mubajje awangudde omusango gw'okweremeza kubwa mufuti wali mu basiraamu abadde akyalemeddeko naye kakati akatulinde so nno kakati amaliriza empapula z'amawulire yankugamba nti munnange emikisa gisanga yeetegese okitegeera kakati gwe munnayuganda oluguudo lw'eggaali y'omukka lugenda kubanga lutandika okubanga lukolebwa so kakati emirimu giriko mingi tulowooza nti nokugenda kubeerako gy'abaasoma gyokka oba gy'abasapulaya okimanyi nti n'abakozi abakola ku mirimu egyo bali emmere kale gwe nno wa hoteeri naawe kirowoozeeko ate nno naawe kennyini osobola okuba omu ku bakozi ba casual laborers so n'olw'ensonga eyo opportunities bwe zityo bwe zijja we can tap into them naffe ate nesobola okubanga singa oluguudo olwo luggwanga olinako omukono naawe obeera so proud n'ogamba nze omu ku abo abaawanga abakola ku luguudo lw'eggaali y'omukka eyo emmere eya standard gauge railway so kakati mweteketeke bulungi nga mulindirira ate enteekateeka eyo nammwe musobole okubanga mwenogera ku nsimbi oba ku mikisa enjolo ekigenda okubanga gijjira mu luguudo lw'eggaali y'omukka tweyanza nnyo tweyanzeege tukyagenda mu maaso naye ate katusooke tulabe ku bino. Simanina jengenda enkonga mayinja bikona mulaba ndegesa amaso naye bwonkwata ku mukono mbeera mukumugande wa mulawe asante sana okiriza okunkwatako essanyu ompadde amaziga ne gagenda era nimba n'essanyu kubanga mazima kituufu bya mazima ebigambo ebiva gy'oli yebirokola omwoyo gwange bibudabuda omutima gwange okusaasira kwo erife kwa mirembe na mirembe gyonna. Of it, of course.
Hello, thank you. I'm just, let me do a short video. Hi, my name is Emmanuel Ogwal, Pastor Emmanuel Ogwal, the Adventist World Radio Africa Region Director at the booth of Hope Channel International, trying out one of the latest innovations of translations. I'm just translating a message, giving a message which is going to be translated into Hebrew and Russian language. I've just done a very brief message, and now I'm just keying in my details so that the translation in my voice will be sent in those languages. My full name is Emmanuel. Compassion and guidance of the Holy we can share. I need to put here my email address. Telephone number is plus 256. I accept the terms and conditions, so the video is being uploaded. I'm just going to give the instructions, send my video at the Hope Channel International booth. I've just done a demonstration and going to see how it will come. All right, okay. That is Pastor Emmanuel Ogwal at the Hope Channel exhibition at the General Conference, USA, Missouri, St. Louis, where they are converging for the 62nd General Conference session. Good morning, Pastor. Good morning. I didn't see you at the booth for Hope Channel International. I was live here in Uganda. I was looking for you. I didn't get you. I was doing it here in Uganda. Okay. Yes. How are you doing that side? I'm doing fine. We thank God. Okay. So you traveled very well. Yes, the Lord brought us here safely. Okay. Yeah, we're sorry we had to wake you up because we had to give these people an update of what is going on at that side. It's okay. Now, as we start on this, how is the progress that side? You opened up yesterday after arrival, registrations yesterday and everything. We want to know all that transpired yesterday.
Yesterday, you know, our time. Your yesterday may not be my yesterday, but what I could say, the first day it was basically set up. People were busy setting up the exhibition booths, Yeah. and then the top leaders were involved in some closed door meetings Okay. in preparations for the main event. Okay. So some hours ago, then the meeting started. Okay. I could say yesterday now because it is midnight, Yeah, of past course. midnight for me. That is why I had to ask yesterday, because I saw it was already 00 at 21 hours that side. Yeah, so today the session began with a worship session which was led by Pastor Mark Finley, Okay. and he gave an impassioned call Okay. for the need of spirituality in the works of the church. Okay. Although he appreciates the fact that we have the church structures, but he pointed out that the structures per se cannot solve the challenges that the church has, but there is need for involvement of Holy Spirit in everything that we do. The power of God, the spiritual power is needed All right. beyond organization structures. Yes, very well. Of course, there have been business meetings, and the number of issues that have been discussed in this business meeting. And among them was the appointment of 227 members of the Standing Nominating Committee. Okay. For the 2025 General Conference session. To pause a bit on that. These are from various parts of the world. Yeah, on that, yes. we understand we had a very big delegation that went with you as part of that team, and here we thought that everyone who goes to the General Conference is automatically eligible to voting. Not necessarily. Okay. There are some delegates who vote. There are some people who are invitees. Okay. They may participate in the event. Yeah. But when it comes to voting time, they may not vote. Oh, so it is a team of the 227 people that were selected to do that? These ones are selected for purposes of nominations. Okay. Remember, we are talking about the whole world, and we are having over 50,000 people here altogether. All right. Yeah, not all of them are delegates. The delegates are maybe 1,000 or so. Okay. So out of those 227 members have been appointed to the Standing Nominating Committee. Okay. For the 2025 General Conference session. Okay. And they are from all over the world. Yeah. Yeah, but the ones which are relevant for the case of ECD, which you stand for, yeah, we have 12 members. 12 members. From East Central Africa Division of Seventh-day Adventists. Okay. Yes. How are they distributed? They include the Vice Chancellor of Adventist University of Africa, Professor Injeti Vincent. Okay. Adventist University of Africa is based at the ECD. Okay. We have Mrs. Debbie Maloba, who is the Women and Children Ministries Director. All right. She's also among those appointed to that committee. We have our own Pastor Moses Maka. Yeah. And then we have the president of West Congo Union Mission, Pastor Barishinga Lamek. Okay. And then we have the president of Rwanda Union Mission, Pastor Bilingiro Hesron. Okay.
We have the president of South Tanzania Union Mission, Pastor Lekundayo Godwin. Okay. We have Mayo Philip from Kenya. Okay. We have Pastor Makori Samuel, who is the president of East Kenya Union Conference. Okay. Pastor Malekana Mark, who is the president of North Tanzania Union Conference. Okay. We have Pastor Misiani Samuel, the president of West Kenya Union Conference. And finally, we have Pastor Mwangechuchu Rodatinya, the president of North East Congo Union Mission. All right. So those are the ones who have been appointed on that committee. Okay. The standing nominating committee for the 2025 General Conference session. So those are the ones who are going to represent the big that team. have been discussed today. Yeah, it's a big team. Okay. So you can see that ECD is fairly represented. Yes. Yes. So among the items discussed today, just picking some of them, there was a suggestion for review of 2015 GC Administrative Committee statement on immunization. Okay. Some members, some delegates wanted this discussed, but this was voted down. So it is not going to be among the issues that is going to be discussed. Bear in mind, during this session, so many issues that have been discussed in the course of the 5 years, including matters that come during the annual council. This is the time to vote on them, to concretize them as our policies. Okay. And also this is the time for reviewing policies. Yeah. And matters that have been sticky, this is also the time when they can be discussed and proper perspectives are given. Okay. So there was an issue regarding immunization, the vaccination issues. Yes, and there was... But this was shut down. You remember this was a very sticky issue as far as church is concerned. Yes. When it comes to issues of vaccination. And this was so common during the COVID. Yes. During the COVID time. Yeah. But the conclusion which was made was that this is not going to be an issue to be discussed. Yeah. And Pastor Ted Wilson also dispelled the allegations by a number of people in the church that the GC is under the thumb of the United Nations. Okay. In relation to the church stand on vaccination. Yeah, I understand that. Yeah, but he stressed that vaccination was never mandated by the General Conference. Okay. And will never be mandated by the General Conference, but that remains a personal choice. Oh, yeah, because from the allegations that the people were saying, they said in these vaccinations and immunizations, people are putting chips in their skins, you know. Yes. And it is ungodly. So all those claims were also watered down, and they said it is your choice to either go or leave it. Yes, and the president of the General Conference, Pastor Ted Wilson, made it so clear that it is a matter of personal decisions. Great. Yeah, he went ahead to emphasize that scientific articles, which may even be peer-reviewed, are not considered by Adventists to be on the same level as the Bible and Ellen White's writings. All right. Yeah, so those are not things that we want to mix up with matters of the church. Okay, so we leave those ones to be the other side. So, and for us, we keep on the line. So that matter has been laid to rest. Okay. The other thing that happened was we concluded this a few hours back with a very comprehensive report. Yeah. By the president. Yeah. And this report, the president's report, covers mission.
from around the entire globe. Yes, reports including the reaping campaign, which was conducted in Papua New Guinea last year, Okay. where over 300,000 people were baptized. So much great. Yes, and there is a lot that has been happening around the world, Okay. including from Mongolia, Czech Republic, Siberia, Yeah. South Sudan, where Pastor Ted Wilson himself was there and baptized a number of people in the River Nile. Oh, wow. That's great. There have been positive development in terms of evangelism in North America, Okay. in San Francisco, and so many countries in Africa. Yeah, that is why I was going to ask you about our ECD in that report. Where were we captured within that report? Because we had quite a number of missions also going on in the ECD region. Yeah, according to the president's report, Yeah. ECD featured very positively. Over the last 5 or so years, the evangelistic thrusts Okay, yeah. have yielded baptisms in excess of 900,000 souls. Wow, that is so much great. So this has been a great leap Yeah, on sure. the side of ECD. Surely. And bear in mind, ECD, in terms of membership, is the leading division ECD among the 13 divisions around the world. leading in the number of the total number of believers. Yes, in membership. Oh, wow, that is so much great. Out of the 13. ECD leads in the world. Wow, we thought we are very little in the numbers, and we've been all the time crying over the numbers that we have. ECD is huge and very significant. And here in Uganda, you heard very well from the census that has just been concluded that we do not even count 1 million, you know. Yes. And that surprises us when you hear that ECD is #1 in the world in terms of membership in the church. Yeah, in terms of membership. Okay. Yeah, so the president gave reports of what is happening around the world. Yeah. In terms of evangelism. Another notable thing is that the Prime Minister of Papua New Guinea is also in the session. He happens to be a devout Seventh-day Adventist. Wow. Yeah. That is so much So great. in the concluding message that was given by the president just a few hours ago, he hailed a number of ministries under the Seventh-day Adventist Church, such as Adventist Development Relief Agency. He presented a presidential report on what Adventist Development Relief Agency is doing. Yeah. Adventist Health. Yeah. And in the media ministries, the president also observed the role, the big role that the media ministries is doing. Adventist News Network, and Adventist World and Adventist Reviews that has been merged into one entity now. One entity? He praised, yes, Adventist World and Adventist Review. Okay. Those two magazines are now one. Oh. Yes. So the news network remains alone and these two are combined? Yes, those two magazines are combined. There are still so many other magazines. Okay. But Adventist Review and Adventist World have been merged. So we only have Adventist World now. Okay. You're not going to be having Adventist Review. All right. Yes. Okay. We also had very positive reports regarding Adventist World Radio. Yeah. The mission that Adventist World Radio is doing around the world, and Hope Channel International. Okay. On how it is reaching out. Okay. So the concluding message for a few hours ago in the evening of yesterday was about those reports from around the world. And you could see from the report that the church is making some considerable progress. Oh, so there is a positive progress on the course of the church. There is positive progress. That is very much great.
Yes. And the few challenges that were highlighted in the report that we can look up to. We very well understand that there is progress, positive one, but of course we face some challenges that can be gotten solutions right there where you are. Yeah, so far so good as far as the session is concerned. Okay. The attendance is very impressive. Yeah. And the exhibitions, as you can see, some of the videos that I've sent, that is just a small section of the exhibition stalls that I visited. Hope Channel International and Adventist World Radio are neighboring each other. Okay. So I just took a few shots at Hope Channel International. Yeah. But I'll be sharing with you more shots tomorrow. Yeah, we will be very much glad. Today, actually, I'll be sharing more for you to have an idea of what is happening. Yeah. But in terms of attendance, it is good. The organization is so good. Yeah, because I was... everything is moving on schedule. Yeah. We saw the schedule. Choirs which have come, musical concerts. Our Jehovah Shalom, are they? Did they arrive safely there? Yes, they did. Okay, that is they so did much. arrive safely. Okay, that is so much. Yes. So, out of all those numbers that are converging there, the Ugandan team, how many are you in numbers that we can look up to and say, yeah, we have a good number there? Ugandans, we I think there are 20 Ugandans, about 20. Okay. About 20 altogether. Okay, that is so much great. We saw Minister Millie Babalanda also joined your team that side. Yes, she also joined. So now you have an official from the government of Uganda representing. Yes, we have an official from government of Uganda. That is so much Who great. is also, by the way, a volunteer with the church. Yeah. We very understand that and we know her very well. So she comes in two capacities. Yes. Okay, so because of time, I would ask you to give your concluding remarks regarding the whole session. Yeah, you see, this is a very important meeting, a very important event, the Seventh-day Adventist Church. A quinquennial event. And the highest point of this is election of new leadership. Yeah, the new leadership. But of course, there are so many other policy matters that are considered in the course of the session. Yes. It is also an opportunity for local church here of interacting with the world church. They've been so much involved in the organization. It is also a time for the various ministries under the Seventh-day Adventist Church to showcase what they are doing. Yeah, very well. And it's also an opportunity that gives, it's an opportunity for the workers in the Seventh-day Adventist Church to come together under one family. Okay. You know, we are a global church. Surely. And the head of this church is in heaven, the body is in the world. Okay. So this is an event where leaders from all over the world have an opportunity of coming together. So besides the matters that are being deliberated, this is also an opportunity of showcasing our togetherness as a global church with a common mission. Okay. So we expect the highest point to be election of leaders. Okay. And now with the nomination that has been done, we look forward. The nominating committee that has been done, we look forward to the Spirit of the Lord leading in the nominations. Yes. And the subsequent election of new leaders. Yeah, there is a question that was running around yesterday in a certain group asking when is the president going to be elected? Maybe you have, you are the source now, maybe you have some information on that answer that we can give. When is the president going to be elected? Oh, it's not so clear yet. We were expecting that by Friday. Yeah.
But I'll be updating you. Yeah, in surely, the next surely. Few hours. The next few hours, I will be having more information. Okay. And giving you a concrete answer. Very well, very well. Yes. Okay, thank you so much, Musumba, for the highlights at that side. Thank you. And we're so very much glad that you've been able to share with us and the entire viewers of the Hope Channel Uganda. Thank you so much. Greetings from Hope Channel International, which I visited. Yeah. And greetings from Adventist World Radio. The entire global team is here. Okay. And we are happy we have the opportunity of participating in this session. And I call upon members of the church who are watching at this time. Yeah. To keep this event in prayers. Yeah, surely, surely, surely. It's a very important event in the Seventh-day Adventist Church. Yeah. All right, then. Thank you so much. Thank you for keeping the members informed. All right, Pastor. Yes. Have a great stay that side. We will look for you in the next bulletin. Okay, thank you so much, Musumba. Now, that has been... Thank you, Derek. Pastor, yes. Yes. That has been Musumba Ogwal giving us a live update from the General Conference of the Seventh-day Adventist Church that is going on in St. Louis, Missouri, United States of America. And today is the second day of the session. It was opened yesterday, and the concluding remarks for the evening were the report from the General Conference President Ted Nelson. That report that highlighted that ECD, actually, we're so very much proud that the ECD, the East Africa, Central Africa Division, is the biggest in terms of membership at the General Conference. Really proud of that at least a development. Fetu singo bunji munsi yonna ECD yesinga ba member banji mu General Conference yonna twekubireko mu ngalo ate nga tusanyuka twongere okwebaza Katonda ate n'okumusaba oboolyawo ayongere ate ku namba zaffe. Omukulu Musumba abagambe nti musabire nnyo session eno kubanga ya maanyi nnyo era ya buvunanyizibwa nnyo, very much important mu kanisa ya Seventh-day Adventist Church mu nsi yonna. Tusabire byonna ebinaabaayo esobole okubanga ate eggwa bulungi nnyo nyiddala. Ngenda kubatwalako mukuumulamu katono ate nkomewo tumalirize.
ijija sula mugwe muwangule era mukaboteme kubo naline bigendo somono kubiwangulira dala otambule manange lubelera Yesu kyensaba omwoyo annungamye kulembera mu makubo gange nawe wawangula nange ompanguze otambule manange lubelera Yesu kyensaba omwoyo annungamye kulembera mu makubo gange nawe wawangula nange ompanguze nawe wawangula nange ompanguze nawe wawangula nange ompanguze Alright, ate mukulikeeyo nnyo awo mu kayimba ako amba nkomyewo okumaliriza n'ebyemizannyo leero Friday enkya tugenda mu kawoma ka weekend ebyemizannyo bibeerayo amasaza ga Buganda gagenda kubanga gagenda mu maaso ku bisaawe ebyenjawulo okwetooloola Buganda Kingdom yonna asonga ate ne Club World Cup akomawo ekiro ekigenda okubanga ate ekyaleero ku ssaawa 4 wagenda kubeerayo omupiira ogwa Al Hilal abwetonga egenda kubanga ettuuka ne tiimu ya Fluminense ery'eggwanga erya Brazil. So atera nga webunaaba bukya kumakya ssaawa zigenda kubeera 10 nga tuli mu sabbiiti Palmeiras egenda kubanga esamba tiimu eya Chelsea omupiira egigenda okubaako n'obugombe mu nteekateeka ya Club World Cup Africa agyesigazza abasambi kakati kumpi 10 bokka omuli Khalid Koulibaly ali eyo agezaako kubanga akakasiza ddala anti embeera etambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Africa esigazzaayo batono nnyo ate abaliyo Mali, Morocco n'abafaananako bwe batyo. So kakati ffe ebyaffe club zonna zagweddeyo eza Africa ate tulinaayo wadde neemu mu nteekateeka eno eya quarter round of 8 quarter finals awo. So kakati ffe ebyaffe tetulinaamu nsonga wabula tulinamu ate abasambi ab'enjawulo naddala mu Al Hilal tulinamu abo tugendako mu Bayern Munich eyo Dortmund tulinamu Guirassy oyo yakubye goal ez'abayisizaawo kumpi zombi. So kakati Africa ekiikiriddwa bulungi nnyo nnyini ddala n'abasambi abo. Ate era munnaffe ono eyatugenzeeko Diogo Jota munnange ate yafudde yekka yabadde ne muganda we oyo nga naye ate musambi wa mupiira ye abadde alina emyaka 28 ote ng'oli alina emyaka 25. Abaana abo abafudde obuto nga bato nnyo nnyini ddala nakugambye nti omukulu oyo abadde yakamaliriza okubanga akola embaga ye ne mukyala we yazaalibwa 1996 yafudde 2025. So nga ate ne muto we abwatyo naye bwe yalugendedde mbwe babadde ababiri nga bagenda Zamora basobole okubanga bakonectinga n'ekidyeri nakugambye yabadde alongooseddwa omutima bwatyo amawugwe nga takkirizibwa kubanga alinnya nnyonyi ekyamuwaliriza okusinziira ku basawo okugenda okubanga ate alinnya ekidyeri. Ono yeegasse ku musajja omulala eyali omusambi wa Arsenal era eyafiira mu kabenje k'emmotoka Jose Antonio Reyes abamujjukira obulungi omwana oyo Reyes naye bwatyo yafiira mu kabenje ka mmotoka mu ggwanga ate erya Spain. Kakati ate noono bwatyo bwe yagenze enfa gye yafiiriddemu efaananira ddala nga ey'omusajja waffe wano omuvuzi w'emmotoka z'empaka Nakinku mutabani w'omugagga Rajiv Ruparelia nga naye emmotoka bwe yamala okutomera bweti aneekwata omuliro era nga yembeera bwetyo ate eyasobodde okubanga ate etuuka ku musajja oyo. Waliyo rugby owa Africa agenda mu maaso era nga Uganda ku lunaku Uganda egenda kubanga ettunka ne Kenya omupiira gugenda kubeera Nambole Tuesday World Cup oyo agenda
maaso so nga ate Senegal ne Namibia, Algeria, Ivory Coast ate nga tiimu eya Zimbabwe abwe bati bagenda kubanga abalina Morocco. Tuesday empiira egyo gibeerayo wali enambole abalinamu akaddo osobola okubanga oyitayo naawe ne weerabira ku nteekateeka eyo egenda mu maaso wano ate mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Njagala kubanga nkomaawo mu byemizannyo olwakadde naye nga njagala okubanga mbeebaza kuva eri gye twatandikidde ssaawa emu paka 3 nga kwetuli nosobola okubanga ate otwegese amaaso. Kakati nno tugenda mu sabbiiti mukeereeko okugenda ku kyaki kitegeeza ki mwebaka obudde nga bukyali abamu muwooza lunaku lwa kuwummula n'ozukka ssaawa 4 olwo ku kyaki otuuke ssaawa mmeka so kakati atubeeremu atusobole okubanga tukeera atusobole okwetaba ate mu nteekateeka za sabbiiti yonna naye nga temwerabira okubanga musabira omulimu ogwa General Conference gweri mu kukola wali policies ezigenda okubanga zikyuka nazo zijja positions muziwulidde so n'olwensonga eyo atwongere okubateeka mu ssaala abatukiikirira abo basobole okubanga ate bakomawo n'obuwanguzi ate naffe n'olwo atutandike ku nteekateeka kubanga bano abe basooka oluvannyuma ate ffe ne tuddako mu mitendera gyaffe paka ku kyakiyo awo awasemberayo ddala bulungi nnyo. Kale neebaziza nnyo mwenna muweddeyo. Mukama Katonda ate abanjagalire katugende ate twetegekere sabbiiti. Mukama Katonda abanjagalire. Bye bye.